After 2 years of negotiations, it is time for world leaders and governments to reach an agreement for a new global framework with ambitious targets to ensure the protection of biodiversity through systems of area-based strategies which are well-connected, effective, and equitable, amongst other measures to halt the biodiversity loss without precedents we are facing. For this, spatial targets must involve Indigenous peoples and territories and consider the Amazon as a strategic region. Why? Indigenous territories are fundamental in order for systems of strategies for biodiversity protection to be well connected, and there are facts that back this. One of the most discussed targets establishes a commitment for the world to protect at least 30% of land and water surface by 2030. Es importante los territorios indígenas primero porque hay pueblos que están allí viviendo desde hace mucho tiempo, por origen llevan conviviendo, tienen unos sistemas de conocimiento que permiten regular el uso, ¿cierto?, de los materiales que se requiere para que los mismos pueblos subsisten, sus sistemas de alimentación, sus sistemas de poblamiento, ¿cierto? Todos esos mecanismos están regulados y hacen que haya, digamos, una especie de equilibrio entre los pueblos indígenas que están ahí y el resto de la naturaleza, en este caso, pues, ecosistemas de bosques de sorberma tropical. Nosotros esperamos que los gobiernos puedan ser estratégicos a la hora de vislumbrar cómo van a garantizar el cumplimiento de la meta 3. Para ser más eficiente en el cumplimiento de esa meta, también garanticen, o sea, la ampliación de territorios indígenas, la tenencia y la titularidad de esos territorios indígenas, como estrategia también para garantizar la conectividad ecosistémica, que es, en última, creemos nosotros, en las discusiones que se tienen que ir tomando, digamos, con mucha más claridad, porque pues en la medida que no se garantice la continuidad ecosistémica, generalmente lo que pasa son colapsos, ¿no? Así como cuando deja de funcionar el corazón, se enferma el cuerpo por completo. Entonces creemos que los gobiernos deberían pensar en esa estrategia y poder garantizar, sacar de los corchetes donde está, meta 3 concepto de territorios indígenas para que eso que, digamos, más estratégicamente y sofisticadamente, digamos, los gobiernos puedan cumplir esa meta. 1. To be equitably managed, this shall recognize indigenous territories as management units which contribute to the protection of biodiversity, and include them as the third category, aside from protected areas and other effective conservation measures. 2. Recognizing that indigenous peoples' management and knowledge systems constitute a conservation model which ensures biodiversity protection is key in order to guarantee effective measures. 3. Well-connected strategies imply that these shall safeguard ecosystem and sociocultural connectivity. This is the most effective means in order to ensure the protection of the integrity of the large forest areas of the world, on which the regulation of global climate, the amount of carbon in the atmosphere, and the water cycle depend, amongst others.